Okay, so for let's have a clear example for that. Okay, mabasa man na ninyo. So let's say we have n is equal to 2 and then L is equal to 0. Then we have ML is equal to let's say -1. And then nga naman na negative, zero. Ano man na, ikaw nagsulat mo, tanah kang ano man na. Naka-off mic di kuya? Ay, giniron. Okay. So, say for example, this is L is -2. ML, I know not 2. 1 rin siya nga naman po ay nayabag. 1 and then ML is equal to -1. Then we have MS. MS is equal to spinning down. So, para madali ka, you are to look for, so since kabalo ka na siya sa n is equal to 2, it means it is on the second period. L is equal to 1, it stands for, sa gani na siya ngalan sa L is equal to 1. Anyone? P. So how many degenerate orbital for P? Diba we have the -1, then we have the 0, and then the +1. Again, we have the -1, the 0, and then the +1. So kay -1 man yang giingon, so ato ang kanang last ni electron makita nato diri nga degenerate orbital. So lantaw na to unsay ang direction, downward. So kay downward man siya, it means kani sila tanan naa na ni siya tag-isa ka electron going up. So kani si downward makita siya sa -1, so na siya din ha. So how many electrons are there sa imuhang P? Pila ka bok electron ang naadra? 4. So it means you are in 2p and there are 4 electrons. Inanaan siya pagkasulat 2p4. So kung moadto ta sa tong periodic table, pangitaon na to asa siya. So asa si 2p, tara si 2p. It means na siya sa ikaupat nga column. So this is the first column, second, third, fourth. So naa siya sa fourth. So kinsa siya nga element? Oxygen. Oxygen. So then so this is oxygen. So inanaon ra siya pagka pangita. So let's have another example again. Let's have 5 N is equal to 5. L is equal to 4 by 3. Like 4, 3. ML is equal to +2, and then MS is upward. Okay, so L is equal to 3 is designated as, unsay designation anak niya? F. F. So how many degenerate orbitals F has? We have the 5.
negative 3, the negative 2, negative 1, 7, ma'am. 7, 0. Then we have positive 1. Then we have positive 2. Then we have positive 3. So, atong dilatawon is going up. So, kung going up siya, meaning walay nag-pair sa ilaha. Kay going up man ang last nimo nga electron. So, asa na to makita ang last nga going up na kay positive 2, so naa diri. So, it means we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrons. So, naa siya diri nag-end sa positive 2 and going up yang electron. So, kinsa na siya nga element. So, we have 5, F, pila gani sila kabuok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 sila kabuok. And then, kinsa na siya? Let's go to our periodic table. So, asa si 5F makita na diri sa pinaka-end nga row sa series, na sa actinide series. So, kay ika-6 man siya, maghihaptag 6 ka buok diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, siya si americium. So, this is americium. Nasabtan, saan pagpangita sa, sa chemical element using the quantum numbers? Yes, ma'am. Any Yes, question? Chef. Wala na. Okay, so that would be all for module 4. Now let's go to module 5. Module 5 is the chemical bonds. Now, when atoms and another atoms get closer to each other and they bump to each other, they tend to share or transfer their electron. Depende na siya sa ilahang behavior or sa ilahang chemical property. Now, let's look into the Lewis and the Octet Rule. In 1916, Gilbert Newton Lewis, an American chemist, who explained that the electron configurations of the noble gas prevent them from combining with other elements. So, according to him, that the valence electron of the noble gas is filled already, mao nang dili na sila mag-participate, bitaw busog na sila. Okay na ang intermolecular force niya neutral na, dili na magbinirahay pag-ayo ang positive o negative, kay ang value sa positive or ang strength ni positive is just enough nga magunitan niya ang mga negative nga dili maglakaw away from the atom. So, we have the bonding theory of Lewis is based on the following fundamentals. Electrons, especially the valence electron, are involved in bonding. So, unsa ni valence electron? So, let's go back to our whiteboard. So, say for example, oxygen. How many electrons are there for oxygen? Or what is the atomic number of oxygen? 8. 8. So it means it has 8 electrons. So let's start the configuration with the lowest energy level, which is 1s. S has 1 degenerate orbital that could house at most 2 electrons. So 8 minus 2, you are left with 6. So next level is 2s. Since S has only 1 degenerate orbital, could house at most 2. Masulod pa man si 2, so pwede na to siya ibutang diretso nga paired. So you are left with 4. Next is C2P. For 2P,
we have 3 degenerate orbital. So, ay 4 na lang man ang nabilin, 6 man ang maximum ani, ato siyang tagsa-tagsaon og butang sa. So, we have 1, 2, 3. So, 4 minus 3, you are left with 1. So, it means you have 1 pair of degenerate orbital. The rest, lone pair. Lone pair ang tawag ng walay partner ha. Paired and unpaired. Then, we have Bohr's atomic model. So, in Bohr's atomic model, you just write the symbol as the nucleus. The symbol will just represent the nucleus. Now, lantawon ni mo diri sa gilid, kaya di ba, this number here represent our N, the principal quantum number. The second is the symbol or the designation of L. So, 1, 2, and 2. So, it means oxygen has a maximum of 2 orbitals. Okay. So, in first orbital, we have 2 in S. Diba nasa imabaw si S? So, we have 2 electrons in S. For the second orbital, we have 2 in S. And then 1, 2, 3, 4 in P. So, this is the area for P. So, yeah, right there, the 4 electrons. Pwede E inyo ibutang, pwede pod X. Pero mas nice kung E. So, this is how the Bohr's atomic model looks like. Now, kanang valence shell, mo na siya'y pangalan nga gihatag to designate the outermost orbit. Gitawag siya valence shell. So, gi-specify siya, valence shell. Now, the electrons found in valence shell are tawag pod na to valence electron. So, kaning mga electron nga nasa pinaka-outermost shell is what we call as the valence electron. Nasabtan? Nasabtan ba? Anyone? Or na question? So, looking at this particular Bohr's atomic model of oxygen, how many valence electrons are there? 4. 4. Again, lang tawad og balik. 4 lang ba ka electron na sa 6. valence? Dahil ma'am 6. 6, ma'am. Okay. So, for oxygen has 6 valence electron. So that is how we count the number of valence electron. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, dili. Aba ay sa activity sheet na mo, ma'am, ba kay Hmm. mag-draw me og Bohr's atomic model na niyo na mo pag-draw, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ay, ma'am, nakauna na ako. Kanang pwede ra ang electrons, ma'am, kay idat lang. Pwede ra pod. Basta make sure nga ma-specify. Pwede man siya. Basta ma-specify lang yun siya pila ka buok. Pwede siya i-E, pwede siya i-X, pwede po siya nimo i-dot. Sige, ma'am, salamat. Sige. So, let's go back to our module. So, there are cases when electrons are transferred from one atom to another. We call this transferring of atom as ionic bond. Nga nang nahimo siyang ions. Now, remember, if an atom, balik ta dito sa itong pinaka-previous, loses or gain an electron, both pasabot the number of electron and the protons are not anymore equal. So if the electron and the protons are not equal, we call it ion. So one becomes positive ang nag-lose og electron, one becomes negative ang nag-gain og electron. So since one particle is positive, the other one is negative, so they attract each other. And they form one particular new compound. We call that bond between them as the ionic bond. In some other cases,
atoms cannot transfer their electron, but still they are not stable. So they share their electron para mas stable sila. This is what we call the covalent bond. Later on, we will discuss more of a covalent bond. So electrons are transferred or shared in a way that each atom acquires a stable noble gas configuration. And the noble gas configuration has 8 valence electron. So we call it as the Octet Rule. Pero though natay gitawag og Octet Rule, there are exemptions. There are atoms nga exempted sila sa Octet Rule kay dili kaabot ilahang electron og 8. We call it the Duet Rule. So kinsa ning mga atoms nga naay Duet Rule, meaning stable na sila if they have 2 electrons on the first period. So these are hydrogen, helium, lithium, beryllium, and boron. So this particular elements, this 1, 2, 3, 4, 5 elements follows the Duet Rule. Kay ilahang mga atoms ani, ilahang mga electrons dili kaabot og 8. So atoms can do this by sharing their electrons with the other atoms para mahimo silang Duet Rule. This rule is also followed by carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and for hydrogen. It's always 2 when it forms a bond. So this is how we do the electron dot structure or the Lewis electron dot structure. First, we write the symbol of the element. Say, for example, for potassium, potassium is K, and it has 1 valence electron. So if there's only 1 valence electron, you can write it anywhere in the 4 cardinal direction. So pwede dila sa taas, sa gilid, or sa other gilid, or sa ubos. If there are 2, you should put them opposite to each other. Say, for example, calcium. Calcium has 2 valence electrons, so muna nga na sila opposite to each other. For 3 or more, we have to follow the counterclockwise. So from top, then counterclockwise. So for example, aluminum na siya tulo, so 1 sa taas and then tag-isa, the same lang gihapon ang ruling pagbutang sa electron sa imong Lewis electron dot sa imong paghimo sa configuration. Tag-isa sa taysa ka mag-pairing. So say for example si nitrogen, 5 kabok iyahang valence electron. So we have 1 on each side. So 4 man naka side. So si taas sa northern part niya na double na siya. So we call this as lone pair. Then the rest nga walay mga pares, we call it unpaired electron. So pag nanagani siya lone pair, dili na siya makig-share or dili na siya ma-remove. No, kano sa tama kaingon nga na ay removal o dili removal sa ilahang electron. This is the ionic bond. So for an ionic bond to be formed, electrons must have kanabitang dili siya kaabot sa katunga or has field sa iyahang kanang valence electron. So say for example, si carbon, how many valence electron carbon has? Sige daw. Kinsay makatagna? Kinsay makatagna pilay valence electron ni carbon? Anyone? Two, ma'am. Pila? Pila to? 4. Very 4. good. So si carbon has 4 valence electron. Taparan siya ni hydrogen. Ayaw lang si hydrogen. Si kuan lang. Si sodium. Kinsay makatagna pilay valence electron ni sodium? 1.
1. Very good. 1, ma'am. Okay. So si sodium o si carbon. Now, kani si sodium atong unahon? Pila gani ka valence electron kailangan para siya ma-stable, mapareha siya sa noble gas? So, 8, 8. ma'am. Kay dili man apil si carbon sa duet rule, di ba? 5 ra tong duet rule, si hydrogen, si helium, si lithium, kinsa pa? Kinsa tong Boron. boron, and 5 man to sila kabuok, 4 ra man. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, and boron. So, none of them belongs to the duet rule. So, sila, si carbon o si sodium, dapat follow siya sa gitawag na to octet rule. Octet. Kani si sodium, naa siya'y isa ka buok electron. Kung atong drawingon iyang Bohr's atomic model, pila gani kabuok ang electron ni sodium? 11. 11, ma'am. Ang iyahang atomic number? Yes, ma'am. 11. 11. So, naa kay sodium, first orbit, na ay duha. Second orbit, na ay duha. Pila na natanan? 2, 9, minus 2, 7, and then na ay 6 dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 6. I-shortcut na yun ako ha. Wala na ako nag-electronic configuration para mas madali ta kayang oras. And then na ay isa na bilin kay nam kay 1 dira. So munang na sa imong pinaka-outermost shell or orbit, nagitawag na tong valence shell, na kay isa ka electron, na kay isa ka valence electron mo ni siyang na kay isa ka dot biara. Now, which is easier for electron to do nga? Kani manggod sila, dili sila ganahan mag-spend og too much energy. So gusto nila gamay lang nga energy ilahang ma-spend. Asay mas dali niyang buhaton? Manguha og 7 ka buok or ihatag ang isa? Ihatag. ang isa. Ihatag ang isa, ma'am. Atong i-try. Kung ihatag yung isa, mawala na siya dira nga part, di ba? So kung mawala siya din nga part, pila na yung nabilin sa iyahang valence shells, automatically katong nga orbit, nga na dito ka ganina ang isa ka electron, mawala to kay gi-release man niya isa ka electron. So ang kaning sunod nga orbit, mao na himong valence shell niya. Now let's count how many electrons are there sa iyang valence shell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stable, dili. Stable, ma'am. So kay stable na siya, pareha na siya configuration sa noble gas. So therefore, mas dali di ay ni sodium na i-release ang iyang isa ka electron compared to magkuha siya 7 electron. So kung si sodium, iyahang i-release ang iyahang isa ka electron, manubra na dayon ang iyahang proton. So inigsulat na to niya, mawala man ang isa ka dot, so di na ta magbutang og dot diri. Mahimo na dayon siyang Plus 1. 1. Nya kay di man nato na isulat ang 1. Pag magsulat ganita og symbol, dili na nato kailangan isulat ang 1. Kanang plus mismo nagrepresent na siya isa. Nakasabot? So, ingon ani na dayon yung itsura. Now let's go to carbon. Si carbon na siya 4. Unya kadi man siya appeal sa duet rule. So lang tato pila ka buok di ay ang electrons ni carbon. What is the atomic number of carbon? 6. 6, ma'am. So we have carbon
first orbit na ay duha for 1s. Second orbit na kay 2s. So 6 minus 4 duha na lang. Napog kay duha diri sa P. Aron mahimong 6. So 4. Pila gay kailangan para mas stable siya? 8. 8 electrons. Kay dili man siya appeal sa do-it rule. Nakaroon na siya'y upat, which is easier. To remove the 4 or get the 4? Get the Get 4. the 4. Nano dig mag-remove kog 4? 4 man gihapon na siya. Duha Matuna lang man mabilin dayon yang sa iyang electron, valence ma'am. shell. Okay. Kung mag-remove ka, dili siya appeal again sa do-it rule. So, makuha na to ang ilahang sitwasyon, ma-compromise. So, kung magdugang ta, mas ma-follow ang iyahang dapat nga way nga tuan nga dapat na siya sa octet rule. So, kung imo pud ni siyang kuhaan og isa, di ba? Kung imong lantawon ang upat katunga na siya sa 8. So, gitawag na to ni siyang half filled stable. So, na-stable na siya pero katunga lang. So, dili na ni siya muhatag og electron kinaabot na niya ang half-filled stable. Kung kuhaan mo na siya isa, the more siyang magka-unstable kay imbis upat na lang tayang kulang, kuhaan man nimog isa na 5 na hinuon. So, dili na siya musugot. So, there are atoms nga musugot kuhaan og electron. There are also atoms nga dili musugot og kuhaan. So, katong dili musugot nga kuhaan, mangayo to sila. So, say for example, if you have sodium and carbon on this particular system, sodium, muhatag man siya og electron. So, iyan ang katong electron yung gi-remove diri, ihatag na niya diri ni carbon. Now, naapay lain nga mga electron diri nga unpaired. So, mangita na pud na siya lain nga sodium. Uy, naunsa. Mangita na pud na siya laing sodium nga na isa ka dot. So, iyan na pud na ihatag dira, mawala ni siya diri. Mahimo na pud ni siyang Na plus. So, napamampoy another nga unpaired. So, mangita na sa nag-isa ka sodium. So, nanapog kay laing sodium dira with 1. Then, tanggalo na siya. I-transfer diri. So, mahimo na nipod siyang Na plus. Napamampoy kay isa another nga wala pay pair. So, another sodium will release its electron. Yan ang tanggalon, ibalhin dira. And then, this becomes Na plus. Kani siya, si carbon, kaganing na upat raman ni siya kabuok, di ba? So, mahimo ni siyang carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pila ka electrons ang iyahang gipanguha? Di ba na kay upat ka Upat. electron. So, meaning, nanubra ang iyang electron og upat compare sa proton. So, you have negative 4. So, karon si positive o si negative, they will attract each other. So, in making or in writing the molecule or the compound, we always write the positive first before the negative. So, kinsay positive? Si carbon, si sodium. Sodium, ma'am. Sodium. So, we will write sodium first. Now, how many sodiums donated or transferred their electron to carbon? Upat. Upat. Four. Na 4. Now, how many carbons received
electron from sodium? 4. 4. Upat? Upat. Upat? Isa. Upat? Isa ra kabuok. Siya ra man. Siya ra ang nag-receive pero upat kabuok naghatag sa iya ha kay upat man iya. Kung ato na siyang pang-irison kaganina, wala man na sila. Wala, di ba upat ra na siya? So, upat ka sodium naghatag sa iyaha og electron. Pero ang kaning upat ka sodium isa ra ka atom sa carbon ang ilang gihatagan. So we have Na4C. So mao na siya ang iyahang chemical symbol. So we have a compound. So since sodium transfer the electron to carbon, so therefore there is what we call ionic bond. So we have a positive ion we call as the cation. So kung positive ion we call it cation, and a negative ion which we call an anion. So always write the positive first before the negative atom or element. So that is all about the ionic bond. Let's go to covalent bond. Now, if ionic bond transfer totally the electron, the covalent bond doesn't. So, natay types of covalent bond. We have the polar and non-polar covalent bond. They will based on the electronegativity value. Now, say for example, we will have another set of example aside from nasa sa inyong kwan. And carbon again and hydrogen. How many dots are there for carbon? How many valence electrons are there for carbon? 4. Upat. 1, 2, 3, and 4. How about for hydrogen? Isa. 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 Now, ato tani, Isa ra si hydrogen. Ato tani hydrogen. Hydrogen has one valence electron. Now, is it possible for hydrogen to release that one electron he has? No. No. ma'am. Dili na No, niya ma'am. i-release. Nganong dili niya i-release? Kung kwaon ni mong isawa na yung nabili niya. So, di na siya mas stable. So, dili siya mohatag. Dili siya mag-transfer og electron. Kaganina, we learned that a carbon atom also will not release electron. Unya karon kani siya okay lang kay Duet rule. Kani siya kay Octet Rule man gid ang i-follow. Unsa nalay buhaton nila nga sila mang duha na sa system. So para mas stable siya o mas stable pud siya, they will share their electron. So kung mag-sharing gani, we connect the dots. Ang electron ni carbon, electron na pod ni hydrogen. Ang electron ni hydrogen, electron pod ni carbon. Now, napay mga unpaired electrons. So, pwede ta magbutang dirag another hydrogen, i-pair, another hydrogen, i-pair, and another hydrogen, i-pair. Okay. So, now, lantaw na to kung unsa nga type of bond na anila. So, kay nag-share man sila, automatically kabalutang nga covalent bond sila. Now, specifically, unsa ka nga type sa covalent bond? So, dili na to siya malantaw based lang sa iyang formation. Malantaw na to siya by looking into their electronegativity value. So, adto ta sa ilahang electronegativity value. Wala man ang mga picture. Ha. Electronegativity value.
Okay. Can you see the electronegativity value? Now, what is the value for carbon? Carbon has 2.5. 2.5. So, carbon has a value of 2.5. How about for hydrogen? Hydrogen is 2.1. So hydrogen is 2.1. So 5 minus 1 is 4. 2 minus 2 is 0. So the value is 0.4. So balik ta dito sa ato ang table. Diri sa tong table, pangitaan to si 0.4. 0.4 falls down to non-polar covalent bond. So the bond between carbon and hydrogen is a non-polar covalent bond. Now let's go to oxygen and hydrogen. Okay. How many dots are there kaha for oxygen? Kinsay maka-guess how many valence electrons oxygen has? Unom. 6. Very good. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kaganina si carbon nga 4 ra ka buok kay kabalo mata si hydrogen din nagina siya mahatag. Si carbon 4 ra ka buok yung valence electron but dili na siya capable of transferring. The more ni si oxygen kay duha na lang gyud ang kulang kana nag siya 6. So si oxygen and si hydrogen both will not release electron. So again, ang ilang buhaton they will just share their electron. So that then for oxygen, what is the electronic configuration? I mean electronegativity value. 3.5, ma'am. 3.5. So 3.5 minus 2.1. Ano? 2.1 at 2.3. 2.1. 5 minus 1 is 4. 3 minus 1 is 3 minus 2 is 1. So we have a value of 1.4. We will resume the class for about 5 minutes lang dayon ha. So 1.4, going back to our module, that is 1.4. So 0.5 to 1.6 na fall siya dira. So it's a polar covalent bond. So this is a polar covalent bond. That is the reason why you cannot mix the oil and the water